Yeah, good afternoon all of you. So basically the event is inauguration of the EPIONE, the Center for Pain Relief and Beyond. This is a multidisciplinary pain management center where we treat all the chronic pains non-surgically. For example, if you are having a knee joint pain, now the treatment modules available are initially the painkillers and afterwards physiotherapy. If that doesn't cure the pain, you have to get the surgery done. So knee replacement surgery. Now knee replacement surgery is a big surgery which is included with a lot of complications and side effects. So now a new treatment has come up in EPIONE where with a small injection taking the blood from the patient, we see the part that is damaged in the knee joint and we regenerate it. So it is known as regenerative therapy where the treatment is done with a small injection. So this is not a temporary treatment, this will be a long lasting treatment. If the patient follows all the precautions and do's and don'ts, it will be a permanent one. So it's a small injection with the patient's own blood that treats the knee joint. Not only the knee joint pain, if you come to the back pain, if you come to the shoulder pain, if you come to the elbow pain, and also the cancer pain and hip pain, all these things can be successfully managed or treated by doing this regenerative therapy. This is also known as plasma therapy. So this is basic concept of this EPIONE Pain Management Center. Dr. Chetna will be the clinical head of this, and we have started it in 2018 in Hyderabad. That was the first center. So we have almost treated more than 10,000 patients who are having this chronic pains without any surgery. That means in Telugu speaking states it's already there. Now we have come to Tamil Nadu, so that Tamil Nadu people also should get all these painful conditions with a small injection with their own blood. So it's basically a natural therapy which is a long lasting and which is completely devoid of any side effects, any complications. EPIONE அர்த்தம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வலி நிவாரண தேவதை. ஓகேங்களா? ஸோ EPIONோட பர்த் தான் அது. யாருக்கெல்லாம் வலி இருக்குது, எல்லா விதமான வலிகளுக்கும், முதுவலி இருக்கட்டும், முட்டி வலி இருக்கட்டும், மூட்டு வலி இருக்கட்டும், எந்த வலி இருந்தாலும், ஒரு கேன்சர் பெயின் இருந்தாலும் கூட எல்லா விதமான வலிகளுக்கும் ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்கிற லேட்டஸ்ட்டாக சேஃபாக இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ் மூலமாக ட்ரீட் பண்ணுறது, வலி நிவாரணத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். இதுக்கு எந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது கிடையாது. இந்த சென்டரோட மெயினான கான்செப்ட் என்னன்னா ரீஜென்ரேட்டிவ் தெரப்பி அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா பேஷண்டோட மின்லே ஒரு 15 to 20 ml பிளட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற பிளாஸ்மா எடுத்துகிட்டு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த பிளாஸ்மா போட்டதுனால் நல்லா ரீஜென்ரேட் ஆகி உங்கள் நல்ல வலி நிவாரணம் கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு எந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது கிடையாது, இதுக்கு எந்த மயக்கம் கொடுக்க தேவை கிடையாது, ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகுது தேவை கிடையாது. இன்றைக்கி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மறுநாளே உங்கள் வேலைக்கு போய் சேரலாம். இது ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி சொல்லலாம். எல்லா நோய்களுக்கும் எல்லா மாதிரி வலிகளுக்கும் இந்த ரீஜென்ரேட்டிவ் தெரப்பி இல்லை பிளாஸ்மா தெரப்பி என்னது ஒரு வரப்பிரசாதம். ஸோ இட் இஸ் அ கிரேட் நியூஸ் ஃபார் ஆல் த பெயின் சஃபரர்ஸ், chronic pain sufferers. So success rate, generally success rate we tell with our own experience. So I told you in Hyderabad we have started it in 2018. So in 2018 till now we have done 10,000 cases, 10,000 patients who are having chronic pain. Almost like 80 to 85% of the patients are still happy. So in these 5 years, so that means you can take it as 80 to 85% success with a small needle, without undergoing any surgery, without submitting the patient for any complications or effects. What is the difference between this type of treatment and normal other treatments of pain? இப்போ நீங்கள் ஒரு வலி வருதுன்னா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகுறீங்க, டாக்டர் பார்க்குறீங்க, ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க, ஆப்ரேஷன் அப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் அட்மிட் ஆகி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போகணுன்னா ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு ஒரு பெட் ரெஸ்ட் நீங்கள் பண்ணுவீங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக யோசிக்க வேண்டியிருக்கும். ஆப்ரேஷன் பண்ண முன்னாடி நான் எவ்வளோ லீவ் எடுக்க வேண்டியிருக்கும், ஆப்ரேஷன் அப்புறம் நான் லீவ் எடுக்க வேண்டியிருக்கும், என் வலி என்ன இருக்குது அது கம்மி ஆகுமா இல்லையா, இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் அ காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஆகுன்னு வச்சுட்டு நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போகிறதுக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஸ்ட் என்ன இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, இந்த பெயின் மெடிசன் ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்ன காஸ்ட் எஃபெக்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அது ரிலேட்டிவாக கம்மியாக இருக்குது.
So it is cost effective. Is it a new technology or is it? Yeah, this been there in United States of America since almost 25 years. As I told you in my talk, no, when it comes to India, it takes a complete different turn because the number of patients what we have in India is exponentially large when compared to the Western countries. So we have in India, we have changed it to our circumstances, our patient population. So it is there since almost 25 years, but now we have changed it to something else like what is needed for Indian people. So Indian population, Indian circumstances, Indian patients. So it's been there almost like 25 years, but it's a new module where we have changed it to some extent and we've been very successful in this. Please tell me the procedure about when the pain is there, what the patient should do. First they have to come to the pain physician. See, இது ஆக்சுவலி யூஎஸ்ல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல கடந்து 30 வருஷம் தான் இருக்குது. ஆனால் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 5 to 6 இயர்ஸ்ல இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாக்டர்ஸ்க்கு இருக்கட்டும் பப்ளிக்கு இருக்கட்டும் இதை பற்றி அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது. ஸோ ஒரு வலி வந்துச்சுன்னா ஒரு திடீர்னு ஆர்த்தோபெடிஷன் கிட்ட போவாங்க, இல்லை அவங்க ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் கிட்ட போவாங்க, இல்லை அவங்களே ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க. ஃபார்மசி போயிட்டு ஒரு மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் வலியோட வாழ்கிறாங்க. ஓ இது என் ஃபேட்டு, நான் இதோடயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு குட் நியூஸ். ஏன் வலியில் வாழணும்? வென் யூ ஹேவ் சர்ஜரி இல்லாமல் உங்கள் ரத்தோட ஒரு நேச்சுரலான தெரப்பி இருக்கும்போது ஏன் வலியோட வாழணும்? திஸ் இஸ் அ குட் நியூஸ் ஃபார் தெம். அண்ட் EPIONE இஸ் accessible. Age group. எந்த ஏஜ் லிமிட்டும் கிடையாது சார். நீங்கள் 50லேயும் எடுக்கலாம், 80லேயும் எடுக்கலாம், 60லேயும் எடுக்கலாம், 90லேயும் எடுக்கலாம். ஸோ there is no age limiting factor. We have patients from 80 to 95 having back pain and knee problems. So around 2,000 members. 80 to 90 because no, they can't undergo surgery. And no one will be permanent, is it? Once. No, yeah, you need to understand. Permanent means if the patient follows all the precautions, if the patient, whatever the corrections we do with the regenerative therapy, if they follow everything, if we counsel them properly, if we keep them in follow properly, it is a long lasting. It's a long lasting. In medical now there is nothing like permanent. But only thing is if the patient follows all the precautions. See, whatever we are doing now, this is not a disease. Knee joint pain is not a disease. Back pain is not a disease. Elbow pain is not a disease. So what we need to understand is if you can correct the part that is affected and we maintain that, we protect that with the proper exercises and lifestyle modification, it is a permanent one. It's only one day treatment, is it? It's just few hours. 3 to 4 hours. Cost depends on the condition. See, there are lots of conditions in one knee itself. See, we have to see that. And one more thing is, whatever the pain with which patient comes, we only diagnose. We don't send for any investigation because we have everything here in EPIONE. So we have the machines to identify what is the problem and do the treatment with the same whatever the equipment we have. Government corporate cover. இன்சூரன்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் டு ரிவீல். பட் மெனி ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸ்டார் ஹெல்த் இஸ் கிவிங் ஈவன் கேஷ்லெஸ்.